Do you see this? ¿Ves esto? Let me show you how to do it. Te voy a enseñar a hacerlo. Vamos. Okay, and for this look, I'm gonna be using this eyeshadow palette by Leva Beauty. Para este look, voy a utilizar esta paleta de Leva Beauty. You guys, I do have a discount code with Leva Beauty. If you do want to save some coin, use code Joselito for some money off if you're interested in buying this palette. Vamos a utilizar esta paleta de Leva Beauty. Tengo un código de descuento con Leva Beauty. Si ustedes están interesados en comprar esta paleta, pueden utilizar el código Joselito para que se ahorren un poco de dinero. Okay, I'm gonna start off by priming my eye and I'm gonna be using the e.l.f. Camo Concealer. Voy a comenzar poniendo un corrector en el párpado para que los colores resalten más y yo estoy usando el corrector de e.l.f. Okay, to start off, I'm gonna grab this packing brush and I'm gonna dip into this brown right here called Bielma and I'm gonna put it all over the lid. Ok, voy a comenzar con una brocha como esta y voy a comenzar con el color, este color que se llama Bielma y lo voy a poner en todo alrededor del ojo. Okay, I'm gonna start off, I'm just gonna grab that shadow and I like to just start patting my shape in. So, voy a comenzar y voy a agarrar esta sombra y lo único que estoy haciendo aquí es a toquecitos darle la forma. So, la forma que queremos es como un círculo así alrededor del párpado. Okay, and something like this is what we want. Algo así que es lo que queremos. Now, with the same brush, I'm just gonna lightly kind of buff that out to smooth out the edges. Y ya cuando tengamos esto con la misma brocha vamos a difuminar un poquito nomás siguiendo así. Nomás para que la línea no se vea tan dura o tan fuerte. Okay, and with a small fluffy blending brush, we're gonna go into this color right here called Tigres. Y voy a ir con esta brocha esponjosita para difuminar y vamos a utilizar este color llamado Tigres y lo vamos a colocar encima de todo esto y lo vamos a difuminar. Okay, so we're gonna dip into that shadow, we're gonna tap the excess off. Voy a comenzar a agarrar la sombra y lo voy a tocar o lo voy a pegar contra el espejo para quitar el exceso. And what we're just gonna do is we're just gonna start blending that into the eyeshadow that we previously had. Y ya cuando tengamos esto vamos a ir difuminando a circulitos pequeños. Y lo que me gusta es agarrar la brocha desde la punta y nomás darle así. So what I like to do is just grab the tip of the brush and start blending to get that seamless blur. That seamless blend, oh my gosh. Okay, so with a bigger fluffy brush with nothing on it, we're just gonna go over that. Once we have that, we're just gonna start blending that out. Y con una brocha esponjada más grande, vamos a difuminar ya lo que tenemos aquí sin nada en la brocha. Okay, now that we have that blended out, this is how it should look like. So ya cuando tenemos todo difuminado, así nos tendría que quedar. Ahora vamos a cortar la cuenca. Now I'm just gonna go ahead and cut the crease. Okay, and to cut the crease, I typically like going in with Vaseline and a flat brush. Okay, y yo para cortar la cuenca me gusta utilizar vaselina y una brocha así plana como esta. So then I'm just gonna dip my brush into the Vaseline. Voy a tomar mi vaselina y lo voy a meter y lo voy a embarrar. And what I like to do is just kind of hat in the shape that I want. Y lo que me gusta hacer es nomás a toquecitos darle la forma que yo quiero. Y ahorita les enseño cómo se ve. Okay, once I have that laid down, I kind of have the shape already going on. So if you have hooded eyes like me, just go over your natural crease. So once you put the glitter and everything, it will show up. So ya cuando tengo todo puesto, así me quedaría. Y aquí, como puedes ver, ya tengo la forma deseada, más o menos tratando de copiar este. A veces no me queda igual, so no vengan por mí. Pero ahora vamos a tomar un hisopo y lo vamos a limpiar todo. Now we're going to take a Q-tip and we're going to wipe this all off. So, esto los puedes conseguir en Target. These you can find at Target, you guys. And I'm just going to start wiping that out. Y nomás voy a comenzar a limpiar todo. And a lot of people have been asking me if it leaves any residue or anything like that. It does not leave any residue. Muchos me han preguntado si deja algún residuo la vaselina. Y la verdad que no, porque los estamos limpiando con el hisopo. So once we have that done, this is how it's going to look like. Ya cuando lo limpiamos, así se va a ver solo la piel. Ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar el mismo corrector que utilicé para poner en el párpado antes de poner la sombra. Eso es lo que voy a utilizar y nomás voy a cubrir todo con corrector lo que está
sin sombra. So now I'm just gonna cut the crease and I'm gonna use the same concealer I used to carve that out, you guys. Okay, and this is how it should look. I'm just gonna start blending that out with my finger. Y ya nomás así nos tendría que quedar ya cuando lo cubrimos con corrector. Y nomás voy a difuminar con mi dedo. So now with that first brush that we started off with, we're gonna go back into that Vielma shade. We're just gonna pat that in into the edges and we're gonna blend it in so that harsh line doesn't like show up when we open our eyes. So con la misma sombra con la que empezamos y con la misma brocha vamos a ir con con el café Vielma que comenzamos y lo vamos a dar a toquecitos aquí para poderlo difuminar hacia adentro para que esta línea ya no se vea. Okay, so once we have that laid out, we're just gonna start blending like this back and forth. Ya cuando tenemos esa sombra ya lista, lo vamos a difuminar yendo de un lado al otro, como siempre tomándolo desde la punta para poder difuminar mucho más mejor y que nos quede mucho más mejor la difuminación, perdón. So eso es lo que vamos a hacer. And then with that small blending brush that we took earlier, we're just gonna go back into that orange. And we're gonna put it right here in the middle and blend those two together. Y ahora con la brochita más chiquita, esponjadita, vamos a ir y vamos a agarrar el anaranjado con el que hicimos esto de aquí. Y lo vamos a poner aquí al lado de donde pusimos el café y lo vamos a difuminar juntos. And now that we have that blended out, now we're gonna go in with a shimmer shadow and we're gonna go in with that same palette and we're gonna take this glitter right here called Hamster and we're just gonna put it all over until halfway our eye. Y ya cuando tengamos todo esto listo, así nos va a quedar. Vamos a tomar como, ¿cómo se quiere decir? Como sparkle, no sé, la verdad se me olvidó. Pero en este llamado Hamster. Y lo vamos a poner todo alrededor hasta la mitad de nuestro ojo. Guys, and I want to show you how these shadows, these like glitter shadows work. Like literally, I just take a brush and I start swiping it and tapping it in. Look at that, you guys. Miren, les quiero enseñar esta paleta y sus sombras metálicas, cómo se ven. Miren cómo se ven. Y esto solo es con solo lo toqué una vez y miren cómo se ve esto. Es hermoso, se los recomiendo 100%. I recommend this palette 100%. Okay, now that we have that applied with this, with the big blending brush that we use, we're gonna go ahead and blend this out, you guys, so we can have a seamless blend. Y ya devolviéndonos con la brocha esponjadita más grande, vamos a ir y vamos a difuminar todo esto para que nos quede muy bonito. Okay, now we have that blended out. Ahora ya lo tenemos difuminado. Now I'm gonna take a small eyeliner brush y ahora voy a tomar una brocha para delinear los ojos. Y then now I'm gonna go in with this liquid glitter eyeshadow, same brand, Leva Beauty. You guys, these are bomb.com, better than Stila. Este es una sombra metálica en líquido de la misma compañía Leva Beauty. Estas son hermosas, como pueden ver. Están mejor que las Stila, la verdad. So, okay, now I'm just gonna grab that little brush and I'm just gonna start applying it to the brush. Ahora vamos a agarrar el aplicador de la sombra metálica y lo vamos a agarrar con nuestra brocha para delinear los ojos y lo vamos a embarrar aquí. Y lo que vamos a hacer es nomás seguir este mismo círculo aquí que hicimos con esto para que nos quede así. And we're just gonna line that crease right here where we started that cut crease and we're just gonna line that up. Because then once you have that done, this is how it should look. I know I'm not perfect, so it does not look the same, obviously, on both sides. Y ya cuando lo terminamos de hacer, así nos tendría que quedar. Y para los que quieran saber, el nombre de la sombra metálica en líquido es en Night Out. And if you guys wanted to know the shade name of this liquid glitter eyeshadow, it's in shade Night Out by Leva Beauty. And this is pretty much the completed look. I'm just gonna go ahead and curl my lashes, apply some lashes, and then complete my whole face, and I'll be right back to show you the finished look. Y ya así cuando tenemos todo terminado, así es básicamente todo el look. Voy a ir a enchinarme las pestañas, ponerme mis pestañas postizas y me voy a terminar la cara y ahorita vuelvo para enseñarles el look final. Okay, guys, this is the final result of this look. I hope you loved it as much as I did. If you did, please consider liking this video, sharing it, and
following me for more tutorials. Bueno chicos, y así nos quedó este hermoso look. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden darme like